So, welcome to Nanglad Zodiac Space. Welcome back to another live stream. Alan Wake 2. So, actually, நான் ஒரு ஐடியாவே இல்லை பண்ணுறதுக்கு. ஆக்சுவலி நான் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் மேட்ச் என்னடா இப்படி போகுது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் பண்ணணும். சரி, ஓகே, என்ன பண்ணுவோம். கேமோட வந்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹோப் இருந்தது, நம்ம இன்னைக்கு வின் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு. பட் என்னன்னு தெரியல. எனக்கே ஒரு மாதிரி வருத்தமா இருக்கு. ஸோ கரெக்டாக கேமுக்குள்ள போகலாம். கேப்சர் ஆகுமா? Okay, let's move on. போன வாட்டி நம்ம இன்னும் அந்த இதுலயே தான் உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் நினைக்கிறேன். சப்வே ஸ்டேஷன். ஆமா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம லைவ் பண்ணும்போது இதாயிடுச்சு, வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு. அதான் சரி சரி, நம்ம இப்போ ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண பார்ப்போம். மார்க்கெட் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க. புதுசாக யாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பக்கத்தில் வெள்ளை கொடுங்க, கிளிக் பண்ணி ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் லைவ் வரேன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதனால குக்கி டியூன். ஸோ அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் லைக் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்கே தான் இருக்கோமா? என்ன இடம்? plot code போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இதுல இருக்கும். would drive the story forward. இப்போ எங்க போறது? சர்ச் ஃபார் தி கல்ட். கல்ட்டை இப்போ தேடணுமா? நம்ம கல்ட்டை தேடணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம எண்ட் ஆஃப் தி ஏதோ ஒன்று பார்த்தோம். எனக்கு பேரு எண்ட் ஆஃப் தி லைன் இங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, மர்டர் கல்ட் கொடுத்து அதுக்கு நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன். சர்ச் ஃபார் தி கல்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்ல இருக்கா? ஏன் எனக்கு இங்க ஒரு இதாச்சு. Saran, hi bro, welcome to the stream. Yeah, okay, இந்த இடத்துல போய் பாரு. மிஸ்ஸிங் எஃப்ஐல இருந்து மர்டர் கல்ட் போஸ்ட். The hole had changed into the murder cult's hideout. இது என்னன்னு தெரியலையே. எதுவும் ஆகல. ஆலன் வேக் புக்ஸ் இதெல்லாம் எல்லாமே ஆலன் வேக். த சடன் ஸ்டாப். ஓகே, அலெக்ஸ் கேசி. ஓ, அந்த போலீஸ்காரன் புக்கு. ஃபைன் ஃபைன். The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. First word, not the last one. இதுவும் அவர் புக்ல இருந்து பிரிச்சு இங்க வச்சு ஒட்டிட்டு இருக்காங்க. இதுலதான் க்ளூ இருக்கோ?
first word, not the last. And the shadow eye open. This is your time, literally comes with you. என்ன பண்றது தான் தெரியலையே ஐயா. நம்ம இங்க இருந்து ஏதோ பண்ணணும், ஆனா அது என்னதான் தெரியலை. இங்க நம்ம பண்ணணுமா அப்படி போய் பார்ப்போம். இல்ல வேற ஏதாவது செக்டார் போகணுமா? நீங்க க்ளோஸ் ஆயிடுக்கே. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கல்ட்டு நான் எங்கன்னு போய் தேடுறது? மேல போகணுமா? ஆமா மேல காட்டுது. லேடர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுமா? இந்த லேடர் ரிச்சுவல் பண்ற ஏரியா வந்து. ஆமா ஆனா இங்க எதுவும் ஹிண்ட்டும் இல்லையே. டார்ச் ஆஃப் தி பியர்ஸ் வந்துட்டேன் நான். டார்ச் ஆஃப் தி அதாவது டார்ச் ஆஃப் தி பியர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இங்க யாரும் மார்க் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? அதுதான் என்ன என்று தெரியவில்லை. அந்த பக்கம் போகணும். ஆனா என்னடா வந்துகிட்டே இருக்கீங்க, என்னடா பிரச்சனை? டவுன் டவுன் ட்ரெயின்ஸ் கல்ட். ஆனா அந்த கல்ட்டு எங்கன்னு தேடுறதா எனக்கு தெரியும். ஏதாவது இன்ட் இருக்கும். அப்ப கேஜியை நான் போய் பார்க்கணுமா? This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah,
charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. என்ன பண்றது? It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What have... Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic... Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Sounds like a load of bull. Save the dark person. ಇದು ಗೈಡು ಮಾಡೋದು. நம்ம தான் ஏதோ புரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? ரொம்ப நேரம் ஒரே இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்க வரைக்கும் பிளட் இழுத்து நல்ல FPS ட்ராப் ஆகுது. ஏன் தெரியல, இந்த கேம்ல அந்த மாதிரி சொல்ல. இது ஆக்சுவலி ரிச்சுவல் பண்ற இடம். இது டாட் பியரஸ். இது எதுவும் ஒன்றும் லீடும் கொடுக்கல. ஆக்சுவலி இந்த Affecting reality. ஆமா, இப்ப இதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சயின்ஸ் காட்டுது, ஆனா அந்த சயின்ஸ் என்னதான் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். வேற ஏதாவது பாத்வே இருக்கும் உனக்கு? நீங்க வேற சும்மா ஆளுங்க காலங்க.
அந்த வே வழியா மட்டும் தான் போக முடியும் போல. இங்க ஏதோ போட்டிருக்கு ஆரோ மாசம். இங்க கதைலாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா இங்க என்னதான் இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியல. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேர் இங்க போட்டிருக்கு. நான் இருக்கிறது இங்க இங்கயா? அப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு எப்படி போனோம்? லேடர் வழியா போகணுமோ? போய் பார்த்தா தான் தெரியும். போகாமலே எப்படி சொல்லுவாங்க. வந்துட்டேன். இந்த ட்ரெயின் தான் நம்ம இங்கே தான். பின்னாடி இங்கே தான் இங்கே. ஏன் FPS ட்ராப் ஆகுதுன்னு தெரியல திடீர்னு. Why motive? Why me? Facts missing time. No memory until now. Aliens door off. இங்கே தான் இருக்கு. இந்த ஆளை கண்டுபிடிக்கணுமோ? வார்லின் டோர். வெளியே காட்டுது. அட இதுதான். ஆனா இங்க எதுவுமே வெறும் இதுதான் காட்டுது. ஏன் எனக்கு கேம் ஆக்சுவலி பாட்டுதான் பாடுறான். ஐயோ நான் இங்க வந்து மாட்டிட்டு பட்ட பாடு இருக்கு. ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கு. வேற ஏதாவது மாத்தணுமா போய்?
இது எனக்கு என்னன்னு தெரியல ரொம்ப கேம் ஏதோ ஆகுது விட்டு விட்டு லாக் ஆகுது திரும்ப ரீலான்ச் பண்றேன் இப்போ கரெக்டா வரும் ஆனா பாருங்க மேட்ச் என்ன ஆச்சு தெரியலையே மேட்ச் ஆ 203 ப்ரோ மக்களே 221 ஐயோ 10 ஓவர் தான் கைஸ் இருக்கு 20 ரன்னு 64 பால் வாய்ப்பே இல்லை கைஸ் ரொம்ப ஈஸியா ஆடிட்டாங்க கோச்சு ஆக்சுவலி நம்ம டீம் பவுலிங் பயங்கரமா ஆடுவாங்க ஆனா ஏன்னு தெரியலையே 3 விக்கெட் அப்படியே நின்றுச்சு வாய்ப்பில்லை கைஸ் போன வாட்டியும் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்ல போயிட்டோம் நம்ம அது செமிஃபைனல்ஸ்ல போயிடுச்சு இந்த வாட்டி ஃபைனல்ஸ்லயா
Sorry guys, வந்துட்டேன். Actually, Australia has been really plot wise பயங்கரமா ஆடிட்டாங்க. They are in 230, 41 overs. இன்னும் 9 overs, 54 balls இருக்குது, 11 runs. ஈஸியாக அடிச்சிடுவாங்க ப்ரோ. ஒரு 6 ஒரு 4 அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. This new plot beat would carry me deeper into the story. The hole had changed into the murder cult's hideout. ட்ரெயிலே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, போக முடியாதா? The scene had changed. வேற ஏதோ ஒரு பாத்வே இருக்கு, நான் அது வழியா போய் பார்க்கிறேன். ஹால்வே மாறி இருக்கு ப்ரோ. ஆமா மாறி இருக்கு. அப்ப நம்ம இங்க ஏதோ இப்பதான் ஏதோ பண்றோம்னு நினைக்கிறோம். கரெக்டா? இந்த வழியா தான் எங்கேயோ போகணும். லாக் ஆகுது. I was making my way deeper into the story.
I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. எல்லாத்துக்குமே ஏதோ பேப்பர் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டே காட்டல பாருங்க இப்ப எங்கேயுமே. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is the previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements. Like the murder site. It's my goal. A stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. ஆஸ்திரேலியாவின் மக்களே, ஆஸ்திரேலியா. ஐயோ, இன்னைக்கு இந்தியா ரொம்பவே சொதப்பிட்டாங்க. சீரியஸா சொல்ல போனோம்னா ரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே தூக்கி தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க.
ஐயோ விடுங்க. எல்லா மேட்சும் வின்னு கடைசி இது போய் தோத்துட்டோம் மக்களே. அதுதான் மாறி இருக்கு நம்மளுக்கு. இங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டோமே நம்ம. The plot changed the details of the world. The city was not real. It was limited to the confines of the dream. என்ன பண்றது தான் எனக்கும் தெரியல. ஏதோ பிளாக்கா இருக்கு. என்ன பண்றது? The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. பிளாட் போர்டு இப்ப எல்லாமே மர்டர் கட்ல தான் இருக்கு. அது மர்டர் கட்ல தான் இருக்கு. ஆனா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க, எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுதுங்க. எங்க என்ன ஏதுன்னா எனக்கும் தெரியல. ஏதோ தப்பா பண்றோமா இங்க?
இந்தியா டிஃபீட்டட். எஸ், புரியுது புரியுது. இதுல ஆக்சுவலி வேர்ட் ஆஃப் எய்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Increase effectiveness of trauma pads by 10%. Torch bearer increases answer. என்னன்னு எனக்கு புரியலையே. இது என்னன்னு எனக்கும் புரியல. இந்தியா இப்படி பண்ணும் நான் எதிர்பார்க்கலையே ஐயா. சே, வேர்ல்ட் ஆஃப் லாம்ஸ் என்னமோ இருக்கே. இது என்னத்துக்கு தான் எனக்கும் தெரியல. இதெல்லாம் கண்டே பிடிக்கல நம்ம. இப்ப நம்ம கல்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். கல்ட்டு எங்கன்னு நம்ம போய் தேடுறதுன்னு தெரியல. ஆஃப் பண்ணு.
no escape. Get out of my story. This is my story. Ram these words down your throat. My story. I need the words. This isn't your story. You'll never escape. You will drown here. Losing the words. My story. And darkness is coming. Secret words. Lay your truck on these words. And darkness inside. You're stuck in a loop. These are my words. You can't take the words. Stop using the words. It never was your story. You lost.
had to be at the scene to see and understand it in order to change it. I changed the story, and with that, the dark place changed. A sick and twisted story, but it worked. I should use the plot board to keep building the story. Determined where I could go and where I couldn't. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. This would move the story forward.
taking shape. I was sure I had the answer on the plot board. The scene here had changed. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. I had a new idea, a new story thread. This is the ritual to lead you on. Don't break, don't meet
Yes, இப்ப கேக்குதா bro? Sorry, mic off. Hey. This isn't your stuff. கேட் இங்க ஓபன் ஆயிருக்கு. Alan, wake. This man's got your throat. ஆஹா. Word of action. Never there makes Alan 20% harder for enemies to detect. Turning tables, decreasing damage received from the darkness, protected by 25%. இன்னும் கண்டே பிடிக்கலையா? World of Pixel. Okay, வேற ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளவுதான். Maybe I had missed something on the plot board. Plot boardல என்ன மிஸ் பண்ணீங்க? Plot boardல தான் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றது. Cladera navigating New York. Okay, Cashy case. This is the ritual to lead you on. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. இப்போ வந்து reach the murder site, complete the ritual in the collapsed journal பண்ணுமா? அரே யார், ஆனா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அந்த பக்கம் போகணும்னா இப்ப I was sure the plot board had the pieces I needed. Alan, wake. டோர் தான் ஓபன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது, வேற எதுவுமே ஆகலையே. My writing was affecting reality. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ எங்கே காட்டுது?
பட் ஆனா இப்ப அங்க போகணுமே. இப்ப கோல் வந்து ரீச் த மர்டர் சைட்னு போட்டிருக்கு. கம்ப்ளீட் த ரிச்சுவல் இந்த கொலாப்ஸ் டனல். நான் கொலாப்ஸ் டனல் போனேன் இப்ப. ஓ அதே விட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. Alan, wake. கேசியை வச்சு ரிச்சுவல் பண்ணிட்டாங்களோ? கொலாப்ஸ் டனலுக்கு நீ எங்கே எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு? இது வந்து இந்த டனல், இது தேவையில்லை. எத்தனை மணி வரைக்கும் இல்லை இது தெரியல ப்ரோ. நானே இப்போதான் லேட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன். அவ்வளோதான், கொலாப்ஸ் டனல் வந்துட்டேன் நான். என்டர் த அன்பிளாக்டு டனலா? இது அன்பிளாக்டு டனல். எப்படி ஓடுறாரு? அன்பிளாக்டு டனல்னா அப்போ சூப்பர். டுடே நைட் ஒரு 2 வரைக்கும் ஓகேவா ப்ரோ? தெரியல, மேபி பண்ணலாம். ரைட்டர் புக் இஸ் கரண்ட்லி அன்அவைலபிளா? The dark place wouldn't let me go that way. அப்போ போக விட மாட்டேங்குது ப்ரோ, அந்த வழி இல்லை.
அந்த பக்கமே போக விட மாட்டேங்குது, துரத்துது. ஏன் இந்த லாக் ஆகுது? ஐயோ, ஏதோ வருது ப்ரோ. I couldn't hear the dark presence. It was gone. அன்பிளாக் மர்டர் சைட்டு இங்கேயா? நேரா போகணும் போல இருக்கு. The tunnel was open now. Sound effects தான் பயங்கரம் bro. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. At Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside, Parliament Tower, where I'd lived with Alice. It was out there, waiting for me. ஆனா ஆலிஸை காணோமே. இல்ல ஆலிஸை காட்டவே இல்லை.
Episode 4 it's also end. ஐயோ ரொம்ப பெருசு ப்ரோ இந்த கேம். Look for Alice, get to the apartment in the parliament tower. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. எல்லாம் ரிச்சுவல் பத்தியே எழுதுறாங்க இப்ப, ஏன் தெரியல. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you cloudy in the air. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Very nice. Yes, I'm back. Sorry guys. ஒரு வழியா அந்த டிராப்ல இருந்து தப்பிச்சு முடியும். ரெண்டு லைவா நான் அதுலயே தான் இருக்கேன். Look for Alice. Get to the apartment. Oh, it's apartment-க்கு போணுமா? The station had changed. I was closer now. இதுதான் apartment. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape.
writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? ஆலிசிய ஸ்டோரியில போட்டிருக்காரு இவரு. Hey, haunting. Initiation 3. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Pick photos for exhibition. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Stalking, This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. என்ன symbol? Alice's video camera. No memory card inside. Memory card தேடணுமா இப்போ? Video art dock on screens focal point. Oh. Part 1. What was Alice working on? அவதான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கறாளோ? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly.
people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. Whoa. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? இல்ல ஆக்சுவலி ஆலன் வேக் 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். ஆனா ஆலிஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் அவன் சொன்ன மாதிரி பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். அவர் போயிடுவாரு. அவர் திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது ஆலன் இருக்க மாட்டாரு. ஆனா ஆலனோட பிஓவி வழியா பார்த்தா ஆலிஸ் வந்து மறைஞ்சு போயிடுவா. ஆனா அவர் வந்து இந்த பிளாக் அந்த டார்க்னஸ் தான் ஹார்ன் பண்ணியிருக்கோம், இல்லைன்னா டார்க்னஸ் தான் ஏதாவது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா போவாரு. போய் அது ரிட்டர்ன் வரும்போது அது பேக் ஃபயர் ஆயிருக்கும் அவருக்கே. ஆலிஸை எப்படியோ காப்பாத்திடுவாரு. அதுதான் இப்ப இவளுக்கு என்ன இப்ப நடக்குதுன்னா, இவர் வந்து 12 வருஷமா காணாம போயிடுவாரு. இவரு அந்த சம்பவம் நடந்ததுல இருந்து 12 வருஷமா இவர் காணாம போயிடுவாரு. என்னன்னு பாப்போம். இது அவளுக்கு வர ஹார்ட்டிக்கான விஷயம் இது. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looked me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. ப்ரோ இது இந்த ஜெனரேஷன் கேம் ப்ரோ, இப்படிதான் இருக்கும். எந்த எபிசோடு வந்துச்சா?
ஆக்சுவலி இந்த கேமுக்காக தான் இந்த 40 70 40 90லாம் மெயினா விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எபிசோடு தான் முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் கதை இருக்கு. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. ஆக்சுவலி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அது புரியாது, பட் சாகாக்கு அது தெரியும். Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. இப்போ இவ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து மாறிடுச்சு. இப்ப It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something?
இல்லையே. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double, Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Who is hunting Wake? Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Yeah. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga... Wake has more information. I need to keep questioning him. Storyboard பண்ணுமா இல்ல plot போ. This mug always cheers me up. அத யார் கேட்டா? Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we Actually, find அந்த that, clicker வச்சு then தான் we போன find the வாட்டி cult. இதே முடிச்சது. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. அதான் அவர் Wake and it எழுதுறதெல்லாம் have been a உண்மையா romance. வருது. அதுவும் உண்மைதான். அவரு எழுதுறது உண்மையா வருது அப்படின்னு அவர் மேனுஃபேக்சர். They could be working for Scratch. Fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true. Okay, done. Master Gaming, hi bro, welcome to the stream. Yeah bro, total waste bro, my friend avoid எனக்கு.
புரியல ப்ரோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எல்லாமே போயிடுச்சா இப்ப கிளிக்கர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கிளிக்கர்ல தான் ஏதோ இருக்கையா கிளிக்கர் கிடைத்தது என்றால் இல்ல பாதி இது சால்வ் ஆக போகும் அது என்னன்றதை பார்ப்போம் டார்க் பிரசன்ஸ் இதுல தான் நிறைய கதை இருக்கு Nope. Some other things, reality, the dark and place was with us. Okay. Okay, the overlap. இது ஆல்ரெடி இது பண்ணியாச்சு. How to enter. ஆமா இப்ப கிளிக்கருக்கு எப்படி போறதுன்றதை தான் பார்க்கணும். Okay. Okay, done. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. ஆமா பாப்பா நம்ம கல்ட் கிட்ட போனால் இப்போ என்ன பண்ணோம் drive to watery. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Okay. Writing part of ritual. You cannot சொல்றாரு Wake is the origin of the pages. There are no current connections unless the cult is working with the scratch. அதாவது கல்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு எப்படி சொல்ல கோல் இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கதை இருக்குன்ற மாதிரி அந்த கல்ட்டு அந்த மாதிரி செய்வார் என்பது கூறியுள்ளா அதாவது ரிச்சுவல் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க வாட்டரிக்கு தான் போகணும் இப்ப கேமே சினிமேட்டிக் ப்ரோ சோ அதனால இதுதான் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் Are you sure this is a good idea, going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelgänger? Must be true, or else this guy can't write for shit.
The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. No page votes. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery. Okay then. Catchy tune. Mayor Setter will stand up for justice. Hello. Do you have a second? Long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. He owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on date, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. See you around. Excuse me. Do you know where? Auntie's in the middle of the show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Watery presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. The plot board was empty again. இது நம்ம மற்றது நம்ம நாளைக்கு பண்ணுவோம். இதுக்கு மேலே பண்ணோம்னா நான் இருக்க மாட்டேன். நான் சொக்கிடுச்சு எனக்கு கண்ணு இந்த கேம் விளையாடி. அது ஏன்னு தெரியல, இந்த கேம் ஆடும் போது மட்டும் சொத்துது கண்ணு. மற்றதுதான் காட் ஆஃப் வார் பண்ணும்போது தான் நான் பயங்கரமாக ஆக்டிவாக இருந்தேன்யா. இந்த கேம் நான் ரொம்ப இழுத்துட்டு போகிறான், புரியவும் மாட்டேங்குது. ஓகே மக்களே, நம்ம பாக்கி நம்ம நாளைக்கு பண்ணுவோம். ஸோ கேம் நம்ம என்ன ஒரு 5 எபிசோட் கம்ப்ளீட் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். இனிஷியேஷன் 3 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் போகாம இன்னும் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். மொத்தம் 5. இப்போ 6வது விளையாடிட்டு இருக்கோம்.
நம்ம பாக்கி நம்ம அடுத்த இதில் விளையாடுவோம். Thank you for your access. Bye bye guys.